Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal kusoo dhowaada waa walaalkiina Mumani. Maantadan waxaan ugu soo dhoweynayaa insha Allah. Videoganet waxa uu talagalay insha Allah ee videoyaasha kala soo socoto aan hal hal u samey doono. Most likely waxaan u samey doonaa dhinaca live laakiin waan duubayaa. Um, and بإذن الكريم waxaan ku samey doonaa update and we will see how the marka la yiraahdo dhinaca technical analysis si khaasatan ahaan the indicators, the mechanism of the indicators, how valuable they are and how useful they are. Faa'iidadooda ma zaid khasaaradooda ma badan ama fiicnaantooda ma badan. And sida loo isticmaalo insha Allah. Marka videoyaasha ilaa بإذن الكريم probably waxaan kusoo dhiji doonaa kuwaneeto waxay yihiin price action kuwaneeto u badan yihiin without any indicators waaye. Dhinaca videoga learning technical analysis iga raali noqdo af Soomaali kuma qoro. Af Ingiriisa ku wada qoraa anigana marow inaan isticmaalo Google Translator. Because hadhowti waxaa laga yaabaa xarafii aan qor inuu iga khalday. So that is the reason sababta aan af Soomaali aan ugu qoreynin. But most likely haddii aad channelka Soomaali aad tahay ila socotid aad channelka daawatid waa maqleysaa alxamdulilah. You know listening waad ka faa'iideysanaysaa insha Allah. So mid ugu horeyso aan dhinaca haddii aan galno the indicators yaasha waa badan yihiin. You can go and indicators intaa leedahay waxaa jirto thousands of indicators. Waxaa jirto technical indicators meeshaan indicators a imaanaysaa waxaa rabtida ku qoranaysaa. For example maantadaneeto waxaa rabaa inaan insha Allah nila qaybsado BollingerBands waxay yiraahdaan. Waa ujeedaa waxaa ii saaran highlighted, it's highlighted. Waxaa waaye those are my favorites. Waa kuwa aniga aan isticmaalo waaye. Laakiin zaid waxaan u isticmaalaa kan caadiga BollingerBandska oo ku very simplicity oo waxyaalo badan ku qorneyn. This is the basic one, you know. Kan camal zaid uma isticmaali kan alert ku xiran iyo waxaaseeto. So instead waxaa isticmaalaa just the most simplified one. Meelahan kalena waxaa igu waa indicators yaal. Kan waxaa my scripts like waxaa macnaheedu waxaa waaye kan waa waxyaalo oo personally aniga aan qaf ka soo qaatay aniga aan wax ku daray oo aniga naftirkeyga aan samaystay ama qaf aan isla sameynay. So dhinaca codingka oo ahaaye. So these are just my scripts aniga isticmaalo marmarka waan ku tuuraa marmarkoona ma ku tuurti. And bottom waxaa helaysaa some invitation mid oo haddii aad jirto kana camal invitation aan ku heli jiray harmonic parents oo ahaa ma jeclaa jirin inaan daboolo. Waxaan qafaan dhahay hey adiga maadaama aad coding samaysatay aan ka isticmaalabo. So and then you have to pay them. Way kusoo dirayaan inviteka kugu soo dirayaan. So you can see haddeertaan red waa iga xiran yahay. So dhibidiisa waa iska dhaafay. I was like that's it's not valuable to me. Lakin it's a very good indicator harmonic patterns waaye. Anyway, BollingerBands aan maanta ku jirnaa. Let's just go straight to BollingerBands insha Allah. BollingerBands horta ko let's just go to بإذن الكريم macnaheeda. Haddii aad Investopedia haddii galaysid af Ingiriis aad taqaanid sida loo aqriyo waxyaalahan inta badnaantooda meeshaan ay ku qoran yihiin these explanations. Simplified explanations ay kusoo qoraan. Buwaagna waa jirtaa buwaag badan oo lagu qoro. So waxaaneeto ka aqriso buwaagtana ka aqriso fundamental or the mechanisms of how se iyaga u isticmaalaan insha Allah. Inta sida aniga maanta inuu sharaxooyo ay u qoran tahay laakiin in yar ayaa ku dareer waa some variation aan ka sameyn rabaa. Most likely waxaaneeto waa wax oo ninka la yiraahdo John Bollinger ayaa bilaabay waa dadka waaga ugu horeeyay. And simplified waxay leeyihiin waxaa waaye it's just there's an upper band and a lower band ay leeyihiin. Upper band kaadi sawira meeshaan ay ugu jirto iga raali noqda haddii aan sawirka saan soo geliyo kuwan sawira ay ugu jirto oo aan dhinaca trade-ka ugu jiro waaye. But let me just um, so let me just remove drawings aska dhaho anaa trade ku samaysanayay.
and I'm gonna see inshallah trade-kaas ay taadhowtaan ila qaybsanaa. So anyway, so Bollinger Bands waxay dhahaan the upper band waa kana, and you have the lower band. And this is the simple moving average waaye. Simple moving average 20 days, 20 beri lasoo dhaafay, averagekiisoo soo sameeya. So 20 days, 20 beri, xisaabaadkeeda uu isku daraya the closing candle ayuu soo sameynaya. So the closing candle markuu isku soo wada daro, averagekaas uu isku daraya. 21 day markuu soo gaaro, wuxuu sameeyaa reset uu sameynaya. Meaning the minus the previous day ayuu ka saaraya, and then you have new 20 days average wuu sii soconaya. So mida kalena waxaa waaye, so what it does is 20 beri haddii uu dhaafo wuu sii soconaa. So haddeerta for example weekly ku jirnaa, this chart will easily automatically adapt haddii inta imaano Bollinger Bands imaa settings ku dhufo, marka settings ku dhufan settings alla mustacaan, settings ku dhufanayna dhac, inta imaa, so I can keep drawing here. So settings ka ujeedaa waxaa ku jirto 20 simple moving average oo bedeli kartaa, 14 ka dhigi kartaa, wuu sii yaraanaya. So the simple moving average wuu soo yaraana, wuxuu soo yareynaa maalmaha lasoo dhaafay averagekooda 20 beri lasku soo wada daray oo qiyaastooda averagekooda la qaatay. So but the majority traders waxay isticmaalaan 20 ugu badan tahay, qaar waxaa jirto 21 aado, and so forth. 21 and 20 variation were 1 day. So it has a really critical. So instead, aniga I just stick to the basic one. This is the middle ku imaaday, the default way. So you don't have to change it. And every time markaad chartkaada bedelanaysid and 4 hour aadaysid, 3 hour aadaysid, let's just go to 4 hour, go to settings, waa ujeedaa chartka time framekiisa iskugu bedelay Bollinger Bandskeyga sida uu hore umu eko. So because since u bedelay, asigana wuu isbedelay, right? And what it has is also meeshaneeto waxaa ku qoran source is the closing. You want to have it closing, you don't want to have it open. Waxyaalo kale ma rabtid, low ma rabtid, stay on the closing. Source kaaseeto, it has to be on that closing average kaas uu kuu soo qaadayo. That's how xisaabaadkaada accuracy uu kuu noqonayo. Standard deviation, you can be 3 standard deviation away, 4 standard deviation away, sida adiga jeceshahay. The bigger the standard deviation aad samaysid, the wider bahalkaada uu kuu noqonayo. Bahalkaneeto la yiraahdo the Bollinger bandska ka hadlayna. So I'll show you, I need to see waxaan laga wado. Just saana leedahay, standard deviation waa kana 2 fiiriya meeshaneeto la socda, wuu isbedelaya, wuu weynaanaya. You see it gets bigger. So statistically sida dhinaca xisaabaadka loo yaqaano, dhinaca the bell curve, the bell curve aad taqaanid, macnaheeda or anything, you just draw like that. Inta waxaa waaye -2, intana waxaa waaye +2. Intana -2 waay. So this plus and -2 ayuu u dhexeeya. This is your average kaada. Average kaada intuu markasta taawa. Haddii oo dhaafo oo dhinacan u soo bato, macnaheedu waxaa waaye lower bandska u badan yahay. Inta u badan yahay -2 ganeeto ayuu soo dhaafay. So it's somewhere there. +2 na markuu yahay, meaning hadhowti when it's standard deviation +2 above, macnaheedu waxaa waaye it's somewhere there. So meaning your candleskaadi are here meelahan hadda camal. So hadda candleku inta u joogo, it's somewhere here. So it's 2 standard deviations away from the median. So that's a deviated candle. macnaheedu waxaa waaye candlekaneeto averageka lagu soo jiray, oo qiyaastii hore inta averageyaashan lagu soo jiray this 20 days lasoo dhaafay, maalmaha 20 beri lasoo dhaafay ayuu ka baxay. So it's not normal, like it's a deviation. Sidii loo Somali soo ugu dhahaa, I mean yeah, it's normal ma ahan. So it deviated, dadkii ayuu ka leexday, ummadii jidkii ay ku socdeen ayuu ka leexday. So price actionka jidkii uu u socday ayuu ka leexday, meaning volatility soo gashay, suxun ayuu u dhaqaaqay. So that is what we see haddeertaan. Intan haddeertaan, for example, when you look at it, it went past above it. So pay attention to it, to this one, remove drawings. Maadaama haddeertaan uu ka baxay, what happens to this standard deviation kaneeto, this Bollinger Bands,
since the price actionka meeshaan uu sii marayo wuu sii soco karaa. Bollinger Bandskana they will try to catch up. macnaheedu wuu isku dayayaan inay soo dawraacaan price actionka uu sii socdo, right? But let's say haddeertaan we will have some consolidation aan dhahno. Consolidation markaa hadno, this Bollinger Bands waxaa ku dhacayso kan wuu soo dhaqaaqaya, the upper band wuu imaanaya, into ayuu soo raacaya, intuu daboolaya. Kana wuu imaanayaa, halihii hoos kusoo daburaaca. So saasay u soconaysaa. That it will continue like that. And you have your price action meeshaan uu ku dhex jiraa. So the whole time, every time oo socdo, your price action, your priceka meesha oo marayo at that time within the Bollinger Bands ayuu ku jiri doonaa, ma ka bixi doono. The only time uu ka baxayo waa when dadka normalka markuusan ahayn uu ka dhaqaaqay, boom uu intimaaqay, this one wuu soo dhaqaaqaya, kana wuu soo dhaqaaqaya, wuxuu isku dayaya inuu price actionka soo bursado, tartiib tartiib u soo soconaan, they will end up meeting somewhere there, averageka iskula kulmaan, haddana it will do this. So when there is a squeeze, waa kana squeeze macnaheedu waxaa waaye the upper band, kan kor iyo kan hoos markay iskugu imaadaan, they converge, ay iskugu imaadaan, hoosta iskugu soo galaan, volatility is about to come. Squeeze ayaa ka dhacay. Inta squeeze ayaa ka dhacay. And that's why you see this spike up. Come back down again, spike up. Wuu soo noqday, and then retested. But however, sidee loo isticmaalaa waay, right? I mean, haddeertaan maadaama aan fahamsanahnay soo u shaqeeyo iyo soo u dhaqaaqo, Bollinger Bandska soo ugu dababursado the price action, but especially the closing candle, price averagekiisa ayuu ka qaataa. So now you can see this was a good example. Kuwa kale ma fiirfiirinayn, kana trade ka gaadayay, waxaa igu jirtay alloora igu jira, alloodkii ay imaaday, Bollinger Bandskii wuu ka baxay, wuu ka dhaqaaqay. Volatility-ganeeto, it has escaped this volatility. For me, it has gone above where I want it to go, meesha la rabo. However, if you go to meeshaneeto, sida iyaga u sharaxayaan, price continuously touches the lower band, it can indicate an oversold. And when the price continually touches the upper band, it can indicate an overbought. macnaheeda every time markuu priceka meesha ugu sareyso oo soo taabto waa overbought. Waa RSI camal, RSI na waa ka hadleynaa. Overbought macnaheeda waxaa waa suuqa waa lagu batay. Qiimaha haddeertaan meesha uu ku jiro, ummad badan ayaa ku wada gadatay. Adigana hadda imaanaysid qiimahaaseeto haddeertaan oo marayo, ma ku gado doontaa waay. Waa maya. So waa ka cararaysaa. Marka waxay raadinayaan dad meeshaan imaanaya oo ku gadanaya beeca kor u sii riixaya. Badnaantooda markay inta imaadaan, ummaddii aad soo yaraanayso, the amount of people inta imaanayso oo dhehayso meeshaanayta waa ka gadanaa, way yaraanaysaa. The more ay yaraato, and the more ay leeyihiin annagana waa iska gadeynaa, priceka wuu soo dhacaa. Soo daadashada, overbought saasay ku dhacdaa. Intan oversold ay imaanayso, dad yaraa meeshaan ka haasato, wax suuqii waa yaalaa, jileec waaye, waa jabsan yahay, dadkaa kusoo wada ordaya beecaaneeto, wuu soconaa, waa lagu soo ordaya, wuu soconaa, and it just goes up. It becomes an oversold territory. macnaheeda so hadda waxayna leeyihiin, every time oo soo taabto, Allahumma musta'an, the lower band markuu soo taabto, let's just forget about the squeeze-ka ka cararno, fiirino without the squeeze. Every time waxay leeyihiin lower bandka markuu soo taabto, inta markuu soo taabto, it's an oversold. You just let me see, is it oversold? To continually touch the upper band, it can indicate overbought, oversold. It says an oversold way, so this is the place you want to get in and buy. When it touches your lower band, markuu hoostaanayto lower bandku soo taabto, waa meeshii aad kusoo gadi lahayd, aad buy ku samey lahayd. Meeshaanaytona overboughtna markuu soo taabto, the upper band waa meesha sell ku samey lahayd. However, aniga tradeka saas uma raaco. Kista yar ka duwanahay, haddeertaan insha Allah nila qaybsanaya.
tan aan nila qaybsanayo for me is from the statistics part of it, dhinaca xisaabaadka. um, haddii aad statistics if you do waxyaalo la dhaho markaad samaynaysid sida scientistiska camal, marka ay waxyaalo ay baxayaan balaankaaseeto ay soo qaadayaan, random selection ay samaynayaan, hadhowti ay xisaabinayaan kuwo laba saddex, out of this 20 waxaa laga yaabaa afar xabo inay qaldan tahay, hadhowti labaatan kale dooni doonaan. Statistically afar xabana mar kasta we collect bamboo, I think a ball banooni banaanka doonanayna, randomly intaasoo ama fiyoora markasta soo jarjaraynaa, labaatan fiyoora maalin kasta soo jaraa, labaatankaaseyto waxaa laga yaabaa maalintii afar xabo ayaa iga xumaato, ama saddex xabo, maanta afar, maanta shan. Average adiga mar qiyaasteeda wuxuu noqon doonaa labaatanka fiyooro aan soo guraayo afar xabo ama shan xabo inay iga xumaato, berin waxaa ogahay labaatanka aan soo guraayo afar ama shan ay iga xumaanayso. So that tells me aniga saan u isticmaalayo, the way I use it is, I hope is example kaas ay igu fahanteen. Haddii igu fahmin insha Allah just write it down in the comment. I'll find a better example fiican aan raadi doonaa, saa kugu fahamsiiyo. Meaning fiyooryadihii aan soo qaadayay, um, one time waxaan aaday inta labaatan soo qaadi lahay, labaatan iyo afaraa soo qaaday, because afartii xabo xumeed ayaa rabaa inay ahaato afarta zaid aan soo qaaday, labaatanka fiyooro aan soo qaatay oo labaatan iyo afarta ee labaatankaas inay ii ficnaato aan gurigay keensto. So that means I deviated, waxaan ka baxay normalsigii aan ku juri jiray, waxaan ku juri jiray within this bell aan ku jiray, intaa ku jiray, averagekeyga labaatan u ahaa, intaa qaadi jiray labaatan, maanta labaatan iyo afara keene. So averagekeyga inta ma noqon doono, averagekeyga wuu soo dhaqaaqayaa. So I went almost plus 4 standard deviation, labaatan iyo afar, right, plus 4, including afartii xaba igu xumaanayso, so 8 waay total, right, meaning afara raacsiiye, inta minus 4, inta minus waay. So every time labaatankan aan soo qaado jiray afar ay iga xumaanaysay, which was a deviation. It was okay, mar kastoo afar ay iga xumaanayso, saddex ay iga xumaanayso, ba maanta waxaan sameeyey afara ku daray, labaatan iyo afara soo qaaday. So standard deviationkeygii ma noqon doonto plus 4, waxaa laga yaabaa intaan heli lahaa afar xun, waxaa laga yaabaa lix inay noqoto wax xun, lix. So that I 2 plus laba xabaa sii raacday, from my normalcy afartii xumeed laba ku darsamatay, so lix xunaa qabaa. So at this time right now it's not touching the upper band, but it deviated. Wuxuu ku jiraa within this, meeshaanu ku jiraa weli, intuu ku jiraa dhinaca positivekaanu ku jiraa, ya dhinaca negativeka maa, negativeka waa halahan hoose waay. So it is inside, it deviated 2 standard deviations away. Waa at least rangigii ku jiraa, but your 2 standard hadday ahayd labaatan iyo labo ay noqotay, right? So instead of me entering wixii la yiraahdo inta suuqa ka bixi lahay, seel ku dhufo lahay, aan dhihi lahay hey intaa ka soo gatay, intaa ku gadaya, intaa dhihi lahay, meeshaana ku gadooyaa. I'm selling it here. Fahamtum? I hope you get that. Haddii aan ahay whatever, haddii short traders aad tahay, long traders aad tahay, futures waxyaalahaasito, whatever, the futures people markay galayaan short, intay short ku galooyaan to send the market back. But ujeedada ma ahaneeto inaad suuqaneeto halahaneeto tradekaneeto aad ku qaadanaysid and then you're gonna come back all the way. Waa maya. This is just one of the indicators. Macnaheeda remove drawings adhaano, macnaheeda one of those indicators a ku tusinayo stand alone ma noqoto, waxay noqotaa kuwa kale indicatoryaasha kale la qaybso, keligeeda had ku dhaqaaqin, keligeeda ha ku shaqaynin, price actionkaadina ha kugula jiro. Weekly waa ujeeda, it did the same thing, markasta daily, 4 hourly, every single price actionkiisa wuu ka dheeraaday.
and you can see how much standard deviation plus 2 oo zaid u aaday. Eventually bahalkan intuu kor imaadaa way isku imaadaan, sida hadda inuu soo sharaxay oo inta imaan doonaan, inta gudahan intuu ku jiri doonaa. So that is something, maanta insha allah aaraw inaan lagu darsado dhinaca BollingerBands. Iga raali noqda haddii aan igu dheereeyey walaalayaal, waxaa rabay inaad fahantiin sida BollingerBands loo isticmaalo. Kan inuu yahay upper bands, inuu bahalkaneeto oo la yiraahdo upper bands oo la yiraahdo, kan lower bands la yiraahdo, kana waa simple moving average. Haddii aad general way sida hore loo isticmaalo, inta waa buy, intana waa sell. Ba aniga I just wait markuu ka baxo oo BollingerBandska standard deviationkiisa uu ka dheeraado oo ku jiro, ama intuu u imaaday meelahan camal markuu imaado oo soo daato, that's when I buy it. And markuu ka dhex baxo oo zaid u dhaafo, that's when I sell it, because I know wuu soo noqon doonaa asi BollingerBandska isku imaan doonaan. Hadduu sii socdo, that's a really huge deviation kale waaye. For example waxaa ku fiirinaynaa allahuma istacaan kii daraad kacay XRP, by now wuu ku dhex jiraa. You can see XRP one time wuxuu u ahaay a deviation ayuu u ahaay, deviation xun ayuu u ahaay, waa kana. It's still catching up with it, oo ujeedaa, still catching up. Intuu ka baxayo si xun u dhaqaaqay. So that dhaqaaqidaasiyadu haddii aad ku jirtay, you sell it, because you know waxaa ku jirta normalsigii ayaa ka baxday. So wuu ku soo noqonaa meelahan uu ku dhedheelaya, labadan isku soo dhammaanayso. That is when you now start looking for another trade. Tradekaada plan ayaa usii samaynaysaa. Already way sameeyeen, but haddii aad rabtid xisaabaadkiisa inaad fahantid intay ku jiraan, the upper BollingerBands iyo typically mathematical ku jirto, standard deviation waa kana. So waxyaalahaaseyto intay ku fahamsiinayaan, but deep explanation ma u galayaan. In squeeze-kana macnaheeda waa kan ay dhahayaan marka laiskugu soo dhawaado, waxaa soo socdo increase of volatility and possible trading opportunity aa soo socdo. Haddii oo meeshaneeto squeeze-kaaseeto aad u jeeday, meelahan squeeze-kana u jeeday, you know, waxaa soo socdo some volatility. Example camal BTC, wuxuu ku jira really good, some kind of a wuxuu ku jira allahuma istacaan squeeze uu ku jira, volatilitygiisa soo dhow. So for example right now this one was a good trade for me aniga. Inshallah good trade, I hope it becomes a good trade, but anyway, that is how you ended up, you know. So let's just clear reset. Yep, this is how aniga bahalkan u isticmaalo, but kana ka saaraya two trades. Laba waxaan iska darayaa. One thing is waxaa fiirinaysaa, just go back, kana igu jiro aniga meeshaan uu ii ahaay, kana intana kusoo celinaya, intana wuxuu ii ahaay supportkiisa. Haddeertaan intana rectangle uu ii ahaay. From here we know wuxuu soo sameeyey wax la yiraahdo liquidity grab. That's why with that long week oo haddeertaan soo daadashadiisa ay ku jirto oo lasoo daadinayo oo lasoo celinayo, I mean, and that was a good example of inshallah BollingerBands. Also waxaad fiirinaysaa not only because of BollingerBands, inshallah videoyaashan kalena soo daawo waxyaalaha ku jirto pullback, throwback, support, dhinaca support and resistance. You can see that haddeertaan this was a previous resistance oo ahaay. Haddeertaan wuxuu soo taabtay the previous resistance. Wuxuu soo noqon doonaa probably a sideways consolidation, maybe a sell off back to this support 1040 kaaseeto inuu kusoo noqdo, or maybe even a hoos u aado oo a little bit fake out sameeyo, retest. And haddii inda si fiican u qabtid aad soo daawatay videoyaashaneeto, maybe probably inta waxaa ka arkaysaa continuation pattern, reversal patterns aa ujeedta, head on shoulder ku jirto. If you can see that, waan igu darayaa just so that inshallah, maadaama videoga dadaawinaysid also si aa kuwa kale indhahaada u aragtid. This is one good example right there. Haddii aad arkin, right there, probably dhaqaaji waa kaasa. Inverse head and shoulder aa meesha ku jiro. And also you can just put it right there xaggaaseeto, and then go back to daily. That's how aniga trades waxyaalahan u sameeyo.
I've seen an inverse head and shoulder aan arkay, and waxaa arkay a pullback aan arkay, and pullback iyo throwback way kala yihiin. So I mean magacayaasha xarafo leh waaye. So pullback and throwback intuu ku jiraa. So waa la soo celiyey, and then they call it a throwback. Waa la soo daadiyey. So that soo daadashadaaseeto, it's about I think 0.5 hopefully. Nope, حتى 0.5 ma aadin, 0.38. So 0.38 waa really good support. Wuu ka noqday. So that tells you I have inverse, waxaa haastaa reversal chart pattern haastaa, because I have here my shoulder, my head, I have my other shoulder, I have a breakout line, right? That is my neckline kayga. Wuu dhaqaaqay, tested the previous resistance, resistance kaneeto, wuu soo taabtay, boom, waa la soo celiyey. You have a throwback, retest, right? And continuation. And now you are testing this previous top, liquidity grab inta laga soo celinayo. So you might want to have a consolidation, or maybe go back here, ama bahalkaneeto jabso. Haddii oo jabsado, this is really, it's going to go. Probably or let's say it just goes up, tested this into soo celiyo la soo celiyo, and then that's going to be another entry. It's going to go as a long ka hadlo, yeah. The reason why I say that, this is a really reliable rectangle chart pattern. Inshallah waan ugu soo dari doonaa. You have that in a breakout, waxaa waaye, I think almost that's 3x, waa wallahi, mashallah, 3x. So that is only if and that thing breaks above. But right now, I'm not trading that way. Aniga waxaa ka raadinaya at least a little bit of a pullback, and inshallah, well, probably I will update you بإذن الكريم how that trade goes. My entry wuxuu ahay for a short. So that is one of the reasons why aan nila qaybsanayay, aan itusinayay, aniga oo alert isoo galay, waxaan kusoo galay dhac removing drawing dhahno, 2 standard deviations away, wuu soo baxay, intuu soo dhaafay, intuu isoo taabtay. I mean, this is my bahalkii previous resistance, testing that. Intaa ka raadinaya liquidity grab, laakiin waxaan arkay zaid inuu u dheereeyay, waa soo gaabiyey. So if it breaks above that, I know I'm out of the game. Gameka waa ka baxsanahay. That's my stop loss. I mean, stop loss kayga, I mean, I don't have it that far. Where do I have it? BollingerBands kayga saar. Let's go to daily. Well, very short trade. Where it's not going to be a long-lasting trade. Bitcoin what you saw that pretty good. This thing wuxuu kacay Bitcoin asoona kacaynin inuu iska kacay. So probably it's going to be really great. Test back here le meeshaneeto inshallah. Test back there, or maybe even come back down here and go, or kasii fiican. Wow, that's a really sharp incline one. Really sharp incline one. Really sharp incline. Come back to that, or maybe come back to the previous support, or hadai amesha kusoo sawiri. Let's go on a weekly. Yeah, come back to 1069 kamadero, or even come back down again here. Yeah, this is way better. This is what we want. We want there. We want here, inshallah. 900 and somewhere 69s meelahaas seeto. And meelahaas wuxuu u fadhiyaa, I think wuxuu u fadhiyaa, what is it, 0.5? No, yeah, 0.38. Yeah, not bad, not bad on a weekly basis. Ku soo celiyo 0.38 and then go. Yes, taasa inshallah nagu soo dhaweeyey. So this is how hadartan saan igu sharaxay. Those are the things I look at. Saasan trade waxyaala un fiiriya. If I'm entering a longer short markaan aan trade ku sameynayo, those are the things that I check on inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope walaalayaal inaad wax ay ka faa'iidaysatay. If you have, please hit the like and inshallah share the videos with walaalahaada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.